Καλησπέρας. We knew tonight would be a difficult game, not just because, okay, in our first 3 games we lost to Olympiacos, we lost to Kifisia, we drew a Volo, so we're looking for 3 points, but it's always difficult to come to ΟΦΗ and try to take 3 points, because also they're a good team, they've got a good start to the season, they're playing with a lot of confidence. Here they beat Aris, they beat PAOK. So for us it was going to be a difficult game, but I was very happy with the mentality of our team. We showed a lot of courage, and I think it would have been, for us to come away with nothing tonight, I don't think that would have been fair. So it was a good game. Of course ΟΦΗ had chances also, but we had chances. And possession 50-50. But I thought it was a good game for Greek football tonight. 2 good teams, good vibration. So yeah, but for us and for me as a coach, I was happy. For us, because our players right now, they're not at the maximum. They lose some confidence. But I've been here many, many times. You just have to keep going, keep fighting. You get through it until you find your moment. And that's what we're looking for. Σήμερα γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, για διάφορους λόγους. Πρώτο και πιο σημαντικό, ότι είχαμε εξτρά πίεση δεδομένου του γεγονότος ότι δεν είχαμε ξεκινήσει καλά όσο θα θέλαμε, καθώς όπως γνωρίζετε είχαμε 2 ήττες από Ολυμπιακό και Κηφισιά και μια ισοπαλία με το Βόλο. Αλλά και επίσης γιατί ο ΟΦΗ γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα υψηλού επίπεδου με εξαιρετική αρχή στη σεζόν. Για παράδειγμα, μέσα στην έδρα είχε κερδίσει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί δείξαμε μια εξαιρετική σήμερα νοοτροπία, δείξαμε σθένος και κουράγιο. Είχαμε μια πολύ καλή απόδοση, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος και θα ήταν, θεωρώ, άδικο να φύγουμε με άδεια χέρια από το σημερινό παιχνίδι. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες και συνολικά νομίζω ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για το ελληνικό ποδόσφαιρο από 2 πολύ καλές ομάδες με πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Συνολικά, όπως θέλω να επαναλάβω, είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος από την προσπάθεια των παιχτών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να βρεθούμε στο maximum που εγώ θέλω και υπολοιπόμασταν και στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης εξαιτίας της αρχής, όπως είπα, αλλά παρόλα αυτά. Σήμερα παλέψαμε πάρα πολύ, δείξαμε εξαιρετικό κουράγιο στένος. Ξέρετε γιατί είναι και δύσκολο, έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, αλλά παρόλα αυτά είπαμε ότι δείξαμε σήμερα τη μάχη μας. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι που ο ΟΦΗ είχε ευκαιρίες να πάρει την νίκη και τελικά έρχεται η ισοπαλία, ποιο είναι το σχόλιο που τι μπορούμε να πούμε ότι έφταξε? In a game like this, that ΟΦΗ could have the win, with many chances to win, score, and finally the result is a draw. What is your comment? What is the comment? The comment is, I think, the main thing, was that we didn't find second goal. Το κύριο θέμα, κατά την δικιά του άποψη, είναι ότι δεν βρήκαμε δεύτερο γκολ. But after a game like that, I think we don't have a right to be disappointed or too disappointed. Αλλά μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, πιστεύω ότι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε απογοητευμένοι. I think we must live now with the idea that the next game is in the next 3 days. Πιστεύω ότι πρέπει να ζήσουμε τώρα με την ιδέα ότι το επόμενο παιχνίδι είναι μέσα σε 3 μέρες. And to go, like with full strength into that game. Και να πάμε με full δύναμη σε αυτό το παιχνίδι. I really cannot, put any disappointment or blame, like on the players because I think they were very good today. Δεν μπορεί να κατηγορήσει τους παίχτες ή να πει ότι είναι απογοητευμένος από τους παίχτες, γιατί πιστεύω ότι σήμερα ήταν πολύ καλοί. I mean, going for the game plan and fighting and, trying to get that second goal, especially, when a lot of teams, even in this league, when you have 1-0 lead, you withdraw, you go back, you defend, and then you wait, for the moment to score. Και γιατί ουσιαστικά εμείς μετά το πρώτο γκολ δεν κάνουμε αυτό που κάνουν αρκετές ομάδες, να πιστοχωρήσουμε και να κρατήσουμε το σκορ, αλλά είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ. I think especially when we came out on the second half, from the first minute, we tried to dominate, we tried to play, and we tried to be, confident about scoring and not conceding. Και επίσης πιστεύω ότι ειδικά στο δεύτερο μικρό, από το πρώτο λεπτό που μπήκαμε μέσα, προσπαθούσαμε να κυριαρχήσουμε, να παίξουμε και να σκοράρουμε δεύτερο γκολ και όχι για να δεχθούμε. And that is attitude what ΟΦΗ should keep and, to go into that direction. And okay, today was one post by Toral, another post from Mosquera, some other chances. I think on another day a Bakic could have, maybe 2 or 3. The ball was going inches from the goal. But what can you do? You cannot score everything. And today was not the day when the ball didn't go in. Και πιστεύω ότι είχαμε τα δύο δοκάρια με τον Τοράλ και με τον Μοσκέρα και επίσης και σε άλλες συνθήκες ο Μπάκης από τα στούπέκανα θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Αλλά δεν μπορεί να πει κάτι, σήμερα δεν μπήκαν τα γκολ μέσα. So just take positives from this game, again, whatever we can do, correct some things, because in the first half, of course, not everything was perfect. I think we didn't go into the game, easy, and the opponent had, a couple of half chances. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία, αλλά να κοιτάξουμε κάποιες μικρολεπτομέρειες, διότι στο πρώτο μικρό δεν μπήκαμε 100% καλά στην αρχή και ο αντίπαλος είχε ευκαιρίες να σκοράρει. So correction of mistakes and taking positives and as fast as possible, switching our mind from what happened today into the next game. Λοιπόν, να κρατήσουμε τα θετικά, να διορθώσουμε τα λάθη που είχαμε και να βάλουμε στο μυαλό μας, να αλλάξουμε το μυαλό μας και να σκηρωθούμε στο παιχνίδι που έρχεται. And because, Panatolikos is also playing at home and, the travel games are never easy, is quite a bit of traveling, there. So what we need to do now only to start focusing on that. Και γιατί ο Πανατολικός παίζει εντός της έδρας, το παιχνίδι του Πανατολικού είναι στην έδρα του Πανατολικού και τα παιχνίδια που έχουν και ταξίδι δεν είναι ποτέ εύκολα. Έχει κάποιο χρόνο το ταξίδι αυτό και πρέπει να συγκεντρωθούμε τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπάρχουν πολλά κενά διαστήματα στο σημερινό παιχνίδι, όπου ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω, κυρίως στο αμυντικό του κομμάτι, δηλαδή σε ευκαιρίες που είχε ο Ατρόμητος. Θεωρεί ότι αυτά τα κενά διαστήματα είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα του, ειδικά όταν βλέπουμε τον ΟΦΗ ότι έχει επιθετικές στάσεις και ότι δημιουργεί πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχει κάποια γκολ. Do you think that these gaps in the defensive game, especially when we try to achieve goal and create good chances, is an issue?
Well, I think, you know, like we are now away, you know, like progressing, and if you compare, you know, like all the data, you know, like that we had this year with last year, I think we are allowing much less chances for opponent than, for example, we did last year. Πιστεύω ότι αν συγκρίνουμε τα φετινά δεδομένα, τα περσινά δεδομένα, ουσιαστικά υπάρχει μια βελτίωση σε αυτή την διαδικασία και αφήνουμε τον αντίπαλο να κάνει λιγότερες ευκαιρίες φέτος σχετικά με πέρσι. And if you are aware, you know, like about statistical metrics such as XG, you know, like ΟΦΗ has for the first time in 6 years, you know, like XG in attack higher than XG in defense. Και αν ξέρετε, έχετε γνώση για στατιστικά στοιχεία όπως τα XG, πιστεύει ότι για μετά από πολλά χρόνια ΟΦΗ έχει XG επιθετικά καλύτερα από ό,τι αμυντικά. And okay, you know, like as I said, you know, like in the first half, it was moments when opponent had a couple of chances, you know, like particularly, you know, that moment when Pasalidis cleared from the line. Και όπως σας είπα και στο πρώτο μήχρονο, ήταν στιγμές που ο αντίπαλος είχε ευκαιρίες και ειδικά η ευκαιρία που έβγαλε ο Πασαλίδης σχεδόν πάνω από τη γραμμή. And in second half, you know, like that probably was the only chance that opponent created, you know, and they scored from this chance. Και στο δεύτερο μήχρονο, πιθανότατα αυτή ήταν η μόνη ευκαιρία την οποία δημιούργησε ο αντίπαλος και τελικά σκόραρε από αυτή την ευκαιρία. Of course, it's not pleasant to concede, especially, you know, like what I understand the fans and you guys, you know, like you think about, you know, it's always better to draw when you score in the last minutes than you concede, you know, like in the last minutes. Και βέβαια δεν είναι ευχάριστο να δέχεσαι γκολ και καταλαβαίνει και τους φιλάθλους και εσάς και ειδικά είναι καλύτερο να ισοφαρίσετε εσείς στα τελευταία λεπτά και όχι να δέχεσαι να ισοφαρίσετε στα τελευταία λεπτά. But if, you know, like for the rest of the season, you know, like opponent will be creating as much as they creating now, like in the last few games, you know, like even Lamia, PAOK and so on, you know, like, so I would take that because I know that, you know, what matters is the long term. Because it's not, you know, gonna be that all the time you're gonna hit the post or opponent will have, you know, like one chance and they all the time will score. But sometimes you go through those stages. Και αν το ρωτήσετε αν θα προτιμούσε ο αντίπαλος να συνεχίσουμε έτσι, να κάνει όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ, με τη Λαμία και στο νερό παιχνίδι λίγες ευκαιρίες, σε μακροπρόθεσμα το προτιμούσε αυτό γιατί δεν θα σκοράρει πάντα ο αντίπαλος όταν έχει μία-δύο ευκαιρίες και εμείς δεν θα δίνουμε την μπάλα, θα χτυπάει μπάλα το δοκάρι. As you see, like even today, you know, for the first time we played with this, you know, starting lineup. If you think that in the 5 games that we had during this season, 3 times, 3 different goalkeepers play. So everything, you know, like adds up. There is no, you know, magic formula in football. All small details matters. But when I speak, you know, like that, we need to correct, you know, like some things and, you know, like to keep positives. Of course, you know, like there are some moments that we need to correct and we will be working on that. Και επίσης, αν παρατηρήσετε, στα 5 παιχνίδια, για παράδειγμα, του πρωταθλήματος έχουμε ξεκινήσει με 3 διαφορετικούς τερματοφύλακες. Έχουμε χρησιμοποιήσει 3 τερματοφύλακες. Επίσης, ήταν διαφορετική και αυτοί που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Και ο σκοπός είναι τώρα να δούμε και να βελτιώνουμε αυτά τα οποία κάνουμε σαν λάθος και να προχωράμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο ίδιος έχει πει πολλές φορές ότι πρέπει να παίρνει μαθήματα η ομάδα για να μεγαλώνει ποδοσφαιρικά. He said many times in the past that the team must take lessons so to progress in the football. Τα 2 μάτς με τη Λαμία και τον Ατρόμητο, όπου ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος βάσει εικόνας και άρχισε να πάρει τα παιχνίδια και δεν τα πήρε, αποτελούν για την ομάδα ένα μάθημα το πώς να παίρνει αυτά τα παιχνίδια που είναι καλύτερος. Those 2 last games with Lamia and Atromito today that were a better team and we deserve to take the win. Do you think that it can be a lesson for us in games like this how to win? This is a process of growth, you know, like I don't think, you know, like you can have where you come, you know, like and straight you like this. Αυτή είναι μια διαδικασία που υπάρχει προοδευτική αύξηση και πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει από την μηχανή προς τα πάνω. Απλά είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Yeah, we are not happy, of course, with point, you know, like, and that shows, you know, like how far we went, you know, like in the last year, end of last season and beginning of this season, because we don't accept, you know, like something what is average, you know, like to draw. Και θέλει να πει ότι βεβαίως δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τους πόντους, αλλά αυτό δείχνει και πόσο έχει προοδεύσει η ομάδα σχετικά από πέρυσι και φέτος, που το ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που γίνεται τώρα.
you know, fans don't accept, you don't accept, and inside the team, you know, like players don't accept. We take, you know, like those draws, like against Lamia, like today is like you feel like you lost the game. Για παράδειγμα, ούτε εσείς το δέχεστε, ούτε οι φιλάθλοι το δέχονται, ούτε οι παίκτες το δέχονται. Και τα παιχνίδια αυτά, την ισοπαλία με τη Λαμία, για παράδειγμα, τη σημερινή, την δεχόμαστε, την νιώθουμε σαν να ήταν ήττες. But the line between winning and losing is very thin. And in this league, you know, you see that everybody can beat everybody, especially, you know, like if we discount, you know, like those 4 top teams, you know, like that we say, you know, like the rest, you know, like for me is no favorites. I really, when I prepare the game against any opponent, I believe we can win. Και θέλει να πει ότι σε αυτό το πρωτάθλημα η γραμμή της νίκης με τη ήττας είναι πάρα πολύ λεπτή και αν βγάλουμε τις αποκαμμένες μεγάλες ομάδες, οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και ειδικά όταν κερδίσει τα παιχνίδια, βλέπει ότι μπορεί να κερδίσουμε, όταν κάνει ένα ίσο παιχνίδι, βλέπει ότι μπορεί να κερδίσουμε. And for me, you know, like every other team, you know, like do the same, especially, you know, at the beginning of the season where everybody think, you know, like that they can do something. Και πιστεύω ότι και οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν το ίδιο και από την αρχή της σεζόν πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Yes, we lost points. It's not pleasant, but now, you know, like it's time to regroup and to attack, you know, like another 3 points in the next game on Wednesday. Βέβαια χάσαμε τους βαθμούς, δεν είναι ευχάριστο, αλλά πρέπει να συγκροτηθούμε και να πάμε για το επόμενο παιχνίδι για τους βαθμούς. Coach, ξέρω ότι δεν θες να μιλάς για τα μεταγραφικά, αλλά έχουμε ακόμα λίγες μέρες που είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος για τους ελεύθερους παίκτες. Με το δεδομένο ότι ο ΟΦΗ έχει αυτή τη στιγμή ένα κλασικό center for στο roster του, διαθέσιμο, το Φελίπε, σκέφτεται κάτι διαφορετικό από αυτό που μας έχει πει τις τελευταίες εβδομάδες για το αν θα έπαιρνε άλλον έναν επιθετικό με τα χαρακτηριστικά του Φελίπε? Take into consideration that only we have like Felipe only one striker in the team. Do you think now that we should take another one I think, you know, like we have one striker today for this game, okay, maybe for the next game, but you know, like Dico for me is also, you know, like as a striker, and he till today, you know, like played more minutes than Luis Felipe this season and last season. Πιστεύω ότι έχουμε επιθετικό για αυτό το παιχνίδι, μπορεί και για το άλλο παιχνίδι, αλλά και ο Τύπου είναι επιθετικός και ως τώρα έχει παίξει περισσότερα λεπτά από ό,τι έχει παίξει ο Φελίπε. And as I always say, you know, like we have proven players in those positions, you know, like we are happy about those players. Injuries happen, unfortunately Noah couldn't help us today, but he's on the way for recovery, same as Riera. Βέβαια έχουμε παίκτες όπως έχει πει για τις θέσεις αυτές, δυστυχώς οι τραυματισμοί συμβαίνουν. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα μας βοηθήσει όπως και ο Ριέρα. And I really believe it's not going to be long time they're going to be back on the pitch. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν χρειαστεί πολύ καιρός για να είναι πίσω στο γήπεδο. And I only can repeat, you know, like what I said to other guys, you know, like on Wednesday during this meeting after the training with journalists, you know, like that I really believe we have good enough squad, you know, like to target the playoffs, you know, like those places that we want to target, and only if something happens, you know, like that something will come out that is too good to refuse, you know, like we can act, but otherwise, you know, like we don't have an intention, you know, like to go now into the market and look for something that we really has more, you know, like every deal has pros and cons, but I think has too much, you know, at the moment it has too much risk, then it could have, you know, like during the next transfer window in the winter. Και όπως είπε και στους συναδέλφους σας την Τετάρτη μετά την προπόνηση για το ίδιο θέμα, θεωρεί ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα για να πετύχουμε το στόχο μας, ο οποίος είναι τα play-off. Και όσο αφορά τον επιθετικό, εάν θεωρητικά βρεθεί κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, βεβαίως, αλλά δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουμε και να πάρουμε κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς. Ευχαριστώ. Thank you.